You know, I know most of the people, most of us, we have already built our lives in South Africa. Upenyu wedu wese taugadzira muno, opened businesses like comfort and stuff like that. So this is what to prepare. So this comes to a question that I want to ask you and ask myself as well. Kuti, what is it exactly chatikucha kudzokera kumba to go and reside in our country? Is it because of the life that we have created in diaspora in South Africa where we are? Or maybe there are some factors that are holding us back. What is it? We need to discuss it, guys, in the comment section. Because we know that now it's a must to Tizokere Kumba, whether we like it or not. Because if we have to stay here, things are not going to be good for us. So I want to know the reason. What is it that is holding many people who are saying Satizoke to Garamuno? You know, is it because of the comfort that we have created or what? Chekutanga maone antu kushita kungomuka wakangonzi chero wangu wachigara muHarare ukangomuka wakangonzi nhasi wakuenda kubuyera kumarusevha kana kuti chero uchibva kubuyera uchinzi nhasi wakuenda kuHarare, it takes time kuti ubvume kuti ndakutoenda. Saka kunokuwanikwa kuri kubasa vanhu vazhinji vasiri kuda kuenda, kana kuti vanhu vazhinji vamwe kune vamwe vasiri kuda kuenda because vamwe vane mabasa wanga kanaka, munhu angachiura mari yake, vamwe 1.5 every week, vamwe 2,000 chisiyanawo type of work yakuyenga uchiita, vamwe 3,000. So munhu akazoda kukombeya kuti $100 ananichiwana every week kuZimbabwe kana uchishanda umba you can pay $150 per month, so iwe uchiwana $100 every week. So those are the other things zviri kutitadzisa kuenda kuZimbabwe izvozvo. 2, vamwe vanhu vanga vaine vana muno muSouth Africa zvokuti vanga usati because kunzi enda kwakati kunoda wakazviprepare. Vane vana like vana vako munhu uine vana vako muno muSouth Africa. Kunoku kwanga usina, it takes time kuti uchinje mwana pane chimwe chikoro uchimisa pana chimwe chikoro. Also kunoku kuri kwemahara like other schools, government schools, haubhadhari chakonongobhadhara mari yemabhuku chete ende mari yachinenge ingoriwo kana $10 kana mari yakati. KuZimbabwe kuti uti izvozvo wapomuka wakadzokera nevana vako kuZimbabwe, you must have mari yeschool fees, maybe $50 per term, $100 anoti ako imari. Saka nanga usina kugadzirira izvozvo ndozvimwe zviri kuramba wakadi zviri kuramba vanhu vakangogara because kuti ungosumuka nhasi nevana vako usina mari yeschool fees kuZimbabwe vanhu vanodzingwa. Kumarusevha kukwedu kubuyera uko ndakatonzwa mai vechiti kana mwana akadzingwa kozvino zvakuenda kwamambo kumasambu kuti unotorerwa kana mari ata kuti ubhadharire mwana school fees, kana mbudzi inobatwa mudanga ubhadharire vana school fees. For now iwe wanga usina kumbobvira wakabhajeta kuti ndichazoda ma-school fees, ndichazoda chii, maybe ndakaona kuti ndichazongozviendera zvangu kupera kwegore ndosevha mari yangu yeschool fees, ndongosvika ndine mari yangu yeschool fees. Chimwe futi chiri kuita kuti vanhu tisadzokera kuZimbabwe, munhu unenge usina pekusvikira. For example, atina mari dzemarenti because kuno kwacho maybe munhu kune vamwe vakatokungoti vakapedza kutumira last month kuZimbabwe, vatosenga zvinhu kuZimbabwe kuti maybe ndinoda kuvaka, then this situation ingomuka yakauya auna kana nemari enda una kana someone futa nokupirita mari. Vanhu vari kuZimbabwe ukavaudza vamwe vasatonyasa kuzvinzwisisa kuti zvinhu zviri vanhu titori pamasituations akatoti tiri kuda kuuya asi patiri atina kana mari, asi patiri kuti unonzita usumudze zvinhu zvese zvawanga uinazvo zvawanga uchiti ndezvako zvinoda mari, zvinotoda mari yakati wande. Saka vanhu vanenge vari kuZimbabwe vamwe vacho havasi kuzvinzwisisa kuti kuuya tiri kuda asi tine mitoro yatanga taanayo, tine zvinhu zvakawanda zvimwe zvatatotambarara semunyemba uchiziva kuti kozvinoda kutengawo DP yangu, ndino mubhedha wandinawo, ndine kafriji kangu, zvese izvozvo zvinhu zvatanga tiinazvo. Saka ungomuka wakangonzienda usati wabhadhara zvinhu izvozvo usati wazviendesa kumusha, unosvika undotangira papi? Ndozvimwe futi zviri. So in other ways
people, we are afraid to start again in life. Because like like I said in the inception of the video, at the start of the video, I said we've created comfort in South Africa. You know, everything. Some people we felt like it's home now. You know, we had everything. Our families right here in SA, everything that we need. We've created like comfort of the home to feel like we're at home. You know. This is what actually made other people ignorant or maybe complacent back home. So that kind of pain, of creating the comfort. Now you feel like you are now getting out of your comfort zone. Now you are going to start again. So we are afraid to go and start again. But what I want to tell you guys, it's hard, it's difficult, as much as it is hard for us. It's not a tremor on but I just want to say, guys, let us be strong. We can start again. Because we haven't failed yet. We still got life. As long we are breathing, we can make it. So let's not be afraid. Because for us, we've been motivated also by your comments, guys. The comment that you are sending each and every time Pato send a video, Pato upload a video. We go through each and every comments, guys. We don't ignore, because we know these things, whatever that you're saying, are building us, So we are no longer afraid. Kutuno tanga afresh again, We might not be starting from the ground, but we are not afraid to create the comfort back home again. Kanataka mbozita kuno SA. How are we going to fail to make it back home? Environment might be difficult, but we're going to adjust. And you are going to adjust as well. Zungadi wachinoona isachinorodza inyaya kuti munhu urambe uri munzvimbo yaunoziva kuti you are not doing anything, especially pamabasa unyatsoziva kuti no hakuna basa raunowana, kana pese pawabuda uda kuita something wotoziva kuti anything can happen to you. Yes, you might be legal munhu wamanya, but kune mamwe opportunities atachigreba right now atisingazokwanisi kumagreba. So you want to mabasa, especially kuma hospitality and stuff like that. It will be difficult for you to do some hospitality. I don't know how it's going to be like, but to settle temo church, it will be difficult to tishande all those jobs. But these jobs can be done by SA people. And instead of going as visitors, ukawane work permit, yes, that will be good. But normally my work permits are going to fall under critical skill. So if you don't have that critical skill, you are as good as just being back home with your hustler. So I believe the reason why we are afraid, guys, is like we are afraid to start again, or to create the comfort, or to live the comfort that we have here in South Africa. Inini ndine example yasisi wangu. Guys, tiri kurwara kuona mai vedu kuZimbabwe. Takambovatora vakauya kuno kuSouth Africa, saka vane problem yemaziso avachaoni. Saka kuZimbabwe kwakanga vanga vaine sister yangu. Saka sister yangu yakavatora for 6 months. Kuno kwatakagara nawo 3 years. Nobva tazovadzokera kuZimbabwe nobva vanota. Saka mimi nangu akagara nawo 6 months. But inini party yangu for now yakwana. Umwe ngaachipinda pa10 yake. Saka kuno kuti isusu tiri vasikana 5 mubameli. Hanzvadzi yedu imwe yakati haikwanisi kutora mai because muroora. Saka sisi wangu nenyaya yezviri kuitika izvi vakabva vapererwa nebasa kuno umwe murungu, ndo festival yomubameli. Vana havo murungu nobva vapererwa nebasa, vasara 3 days, nobva vasara 2 days. Saka zvinhu izvi zvakangoitika ivo vanga vachivaka kuZimbabwe ikoko. Baba vedu vakatigovera umwe pake because of kanzu iri kupinda like zvokumaruzevhu zvokuti nemine nzvimbo dziri padhuze nemashops. Saka baba vakapa umwe nhaka yake kuitira kuti vafa umwe anosara achizvonera pastand pake. Saka ivo pastand pavo vangu vatovaka vakuda kutorufa, ndo pazongonzi mai havasina munhu wekuchengeta. Saka chinhu ichi chakangoitika faster zvokuti kana tikutaura pakuti white chichika kuenda ndo topic pakuti white chichika kuenda kuZimbabwe. Saka basa rakangopera faster usati wazvirongedzera kuti ndakuda kuenda kuZimbabwe zvachose. Saka vakangosara 3 days apa situation iri kuZimbabwe. Mumwe kwasha angaina mai akuti achakwanisa kugara nawo
10 yake yakagara naye 6 months inakwana but mushonga zvese everything we taitumira saka ivo manje kuti pamari iripo iko zvinezvo munhu wese akamira negombo rimwe pamari yavanga vangori nayo vakatadza vanga vaine mubhedha wavo king size bed vakatadza kurikwidza guys kuendesa kuZimbabwe vanga vaine 4 plate stove yegasi vatadza kuikwidza kuti vaendese kuZimbabwe vanga vaine deep freezer yefridge vatadza kuikwidza kuti vaende kuZimbabwe savangokwanisa kutora ihembe dzekupfeka dzavangoisa mubhegi 1 unoziva kana uri kudondo kunoku unenge usimborina kana machira kana 3-4 semunhu ngochingoti ndiri bachura ndiri kumbomaisana nezvekuvaka izvi vamwe vakangokwanisa ngoendesa chinhu pakuti takwenda kunorongedza mumba mavo chavangokwanisa kubuda nacho mumba mavo ringori jira nekaflisi nehembe dzavo dzepamwe dzekuti vanongosvikawo vachichinja 1 2 3 so these are the disadvantages ekugara stereki kunyika yekugara munyika mevanhu tisiri kupota tichitumira machira kuZimbabwe poto dzese everything zvese zvasara saka these are the situations that tichifesana nadzo kuti kuenda kuZimbabwe kana wanga wagara uri kubasa it takes time guys kuti urongedzere zvafane dai vanga vakapuwa period yakati kana dai munhu anga achigara nambuya uyanga akatipa kana 3 months mberi munhu vaitombomira kuvaka imba yavanga vachivaka because yanga itorimba hombe pamwe vaingoisa 1 room vachibhajeta kuti nongonosvika panongonosvika nongonoshandisa 1 room ndoendesa mubhedha wangu ndoendesa mapoto angu ndoendesa gas tank rangu ndoendesa zvinhu zvako zvaunonofa unongoziva kuti ndonorarama normal life yangu ndichimuka makuseni ndiri pamubhedha ndodzakaoma kuseni ndichoirawo panze but those things but I'm happy kuti at least vanga vatovaka kwangosara ngokufa chete also maroofing sheets acho zvese vanga vatumira zvese so you see this person antori pane level inotori nani boss angatovaka 2 rooms and 3 rooms anga vatovaka 2 room yake iri big maroof sheets akatumira zvese zvakatengwa everything zviriko so papangosara mari yekuti yekurofa nekuendesa izvozvo mubhedha iyoyo zvatomuzvimwezvo zvese zvazosara izvi apa mabhazi iko zvinezvi wakuenda zveemergency 2.5 kuti usvike kuZimbabwe so muchiona this kind of example it shows that this person aenda and asiya zvinhu zvake proper furniture just like what other people have done in Nanadebe and Joburg and stuff like that but to those people who did that I just want to advise you or offer you a word of encouragement. Don't be afraid. You are starting another life. And this life is going to be permanent. When you start a life in Zimbabwe, that life is going to be permanent. Russia and life that was yes, it was like a temporary life, but for us it's like we just unconsciously felt it as permanent. You know, we're lying to ourselves. Until Zvatanga, Zvanajai, whatever, because, you know, this was a wake-up call, you know. So the other thing, you know, older people, what I've realized is pride. Because a person, he had everything, cars, he had everything, you know, here in South Africa, like I said, you created your comfort. Now, you have pride, you have things, you know. Now, to go back home, you are afraid. Because people are going to say a lot of things to you, you know. They're going to look down upon you and stuff like that. Don't you hold the people back at this moment. Most of the people are saying that it's okay. Some of them, they do have pride. They don't want to see the reality of what's happening, you know. I think people can makaunganaka 5-6 or no, that okay, those are the biggest liars. Yes. Yes, yes. And this time. And what I also realized, what I've also realized is like, I don't even know why we were born like that. We want to feel, we want to communicate, or maybe teens or my neighbor or my friend is going so that at least I'll be impelled into action. If my neighbor is not going, my friend is not going, then I'm going to say, I don't got since I got and stuff like that. It's like, my life, your friend, you know. If your friend say, in the square, you know, but you know that you're afraid, you want to go. Just take your stuff
then you go. Because most people do not depend from other people like other people, they actually decide for us. Yeah, other people, they decide for us, like we can't make decisions and stuff like that. So what I say is like if your heart is telling you that it's okay, for sure follow your heart. It's okay. You make plans, you will survive, but don't let the comfort hold you back. But this is just a temporary comfort that we have. You have to create the permanent comfort back home. The other youngster, people are younger than us. People are younger than you. We've already created a comfort back home. Like we always talk about Mukole. Always talk about Msekas, Tarin, these kind of people. They've already created their permanent comfort back home, So most of us, we're lying to ourselves, being here. It's not about lying. According to because we don't need kune vamwe vanhu vane vana tu vasina mitoro kuZimbabwe because takauya tiri muno we use mabuse tinomashandisa zvakasiyana siyana zvakafanana ndakatanga kuchengeta mai vangu maziso akatanga tichitori vana maybe titori kuma 19 years ndipo takatanga kushandira maziso amai vedu tichitumira mushonga every month we need to batanidza mari sevasikana tiri 3 because vamwe vasikana tinganyanyi kuve vamwe vanenge vasina mari chichi. So from 19 years until now it's a must to have that service kuti because mazuva ita itenga mushonga wa $50 yenzi chiko mushonga uyu andichazivi ndokutofa kuti vaise mumaziso $50 Zim dollar yes $50 okay kuti every month mushonga uyu wa $50 ukangotumira chete mushonga wa $50 pasina chikafu baba vanobva vakomplaina kuti saka koinini ndopandaita sei which means unofanira kutumira $50 plus grocery saka zvinhu from 19 years until now maziso akazosvika pakusasatoona which means we need to do it's chinjo kuti every month you need to do it whether une mari kana tauna saka ma-expense angu inini haazofana nevamwe vanhu vasina vabereki vari pama-critical illness kuno umwe munhu asina ane vabereki vake vese vanotoona kati like for example vasina maproblems ekuti every month anofanira kuatenda mabhills ekuzvipatara saka munhu uyu akatotanga kutovaka anongosvipa 2 years and vamwe futi vakatanga kuwana vabatsiri like ma-ideas ezvozvo zvokuvaka at a young age nobva vangofokasa ungorichi ma-young couples nobva vatanga kutovaka kwavo saka zvimwe sometimes we can work all together tiri kuno kuSouth Africa but we are paying different bills tapedza kudaro baba vangu vane inonzi chi ndo prostate cancer inonzi chi prostate iyoyo imari futi yekuti ukuri kumhanyisana nemaziso mbuya vaya havana munhu unoendapo situation tinorarama nema-different situations every day kuti of course maybe uri kuSouth Africa yes tiri kuno kuSouth Africa asi zvatinobuda nazvo takudzokera kumba tinenge tisina zvinhu zvine zvinyasa kunongedzeka ndo zvimwe zvokuti munhu anofunga kuti maybe kambogara kana 3 months maybe ndokona kureza mari maybe ndokukwanisa kuchinguva kangu one room chete kuti ndikwanise kuti sezvo ndina mai vangu vane problem yechakati kuti unogara musemu kitchen namai vaya nababa vaya kutaura kunonetsa unoziva vanhu kumamisha vane marules avo mai vanenge vajaira kuswera nekiya vo iri muhuro kuti iwe uzotora kiya nekuti wakukira chikafu kuti upotochiseva nekuti vabereka vanenge vagara vatovawo nemashamwari avo vanenge achiuya vachikuvakurovherawo shuga vanenge vachindokuwachiraiwo ndokupaiwo sefi semunhu mukuru unisede kuti upewo sefi shoma anenge akutora pake zvanhu munhu ifreedom yekuti munhu anenge ari pamba pake saka iwe ukawazosvika futi wakuda kucontrola those situations noponofunga kuti munhu kana mai vanenge vazoona hama dzangu dzasvika zvoni panapo makicha vavo zvatobvumidzi kugara navo because mumwe nomumwe anenge ajaira freedom yake saka masituations evamwe vanhu asiri kuuya kusvika paground guys it's not about munhu asi kuda but munhu ari kungonamatira kuti mwari dai zvasvika azvo tapuwa mukana kusvika December ndangova kangu kava ndiri mukangu kuitira kuti kuya kwandaitumitsira shuga kuye kwekuti relationship irambe iripo munhu umwe afa kubva mupai
kitchen paki kana mungori muroom mako chero muroora chero ndiani umwe nomwe vese tikapuwa last chance guys vese vangu vasina pekusvikira ngatizameni kana mabasa charipo kana kuti tichiri kubvunzwa mukati pamabasa anzi my last kicks of a dying horse ndo akuda kutoitwa zvaiko zvino bo ndakaona like there's this other person like Zimbabwe, I think it's a Zimbabwean guy or maybe he's a South African guy ari kuzama kutaura kuti tinge chipiwa like nguva madays ekuti tinge like until December tichigadzira kurova pasi and stuff like that, you know. So but it's gonna be difficult because most of the people havasina mabasa, just few people are now, and most of the employers vakutya kuti vaemploye vanhu especially lese kana vasina document because vari kunzi vanozofinda, you know. Then most of the landlords also are afraid now to accommodate my foreigners, but they are being said they're going to pay fine of 10,000 per head, 10,000 range per head. Imagine I'm chigara muri 10 nzvimbo yake ipapo, let's say we're not documented and stuff like that, meaning that it's 100,000 that the person has to pay. So now these people, they are afraid, you know. So it's kind of difficult, you know. So kana uri munhu uya anengachitya pride kuti I'm not gonna go back home because kona ndachandinacho, my friends angu anozoti chinyi, family yangu inozoti chika ndikadzokera traditional tune. The most important thing is life. If you have life, you can build something again, because it's in that capability of building things. We are creators as we are, so we don't need to be afraid. Chinongodiwa, like I always say, is an idea. Go around, check what's happening, you know, what is lucrative, what is it that can give you money in life. You know, you start somewhere, then tomorrow you're gonna end up being like a strive masiwa. Also catch camera what is happening. Chinongodwa dedication. Kana pane zvawatanga zvaunenge uchida kuita uri kuzimi koko, focus on that. Keep on building, keep on growing, keep on researching, keep on actually like talking to the people vakazviita vachikupa my ideas. Because most of the people are going to be big business people, you know, as we talk right now. The situation is going to drive them. Now they're going to use their expertise. Achieve maybe in diaspora. Now they are applying for my business hour. Then they're going to grow. We'll be talking of something in about 10 years, 15 years, 20 years in Zimbabwe. In 10 years I was in South Africa. I've learned this. This is the result of it. This is what I'm doing. So most of the people are kuvunduka now. Don't be afraid. Everything happened for a reason. This is a wave yangoitika check. You never know, maybe that wave was focused on you. Could change start your own thing. Probably garamuno permanently. Also so now it's high time for me to go home. So most of you, it's a blessing in disguise. Bepo ichivuvuta zvinyoro nasi ndinomuka ndine tariro Mwari vachandivhurira nzira ndakaona misodzi yakawanda ndakafamba mumigwagwa yakaoma asi moyo wangu hausati wapera ndinotenda mangwana riri kuuya kana upenyu wakundimanikidza handisi kuzorega kufamba mbira ngairire moyo ngauimbe Mwari wanyuziva nzira chiedza chemangwana chiri kuuya
maronga uzadze nyika yese tinokunda nerudo nerugare Mwari vari nesu vakawanda vakandiramba vachiti handisvike kure asi Mwari vakati simuka mwanangu ndikafamba ndisingatarise shure nhasi ndawakuseka zvakare nekuti tariro haina kufa kana moyo uchitenda zvese zvinogoneka tambai mose imbai mose birangairire kusvika mamba kwedza hoshonga dzibvume vana vatambe rudo ngarutonge pakati pedu chiedza chemangwana chiri kuuya ngatitambe ngatimbe pamwe chete mbira ichirira hosho dzichipururudza moyo wangu wati handichachi tinofamba nani naMwari tinotya here hatiti tinosvika here tinosvika ngatitambe haya 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 mbira ichirira mumoyo mangwana richauya usakanda mapfumo pasi ramba uchifamba ramba uchitenda chiedza chemangwana chiri kuuya